So today we will discuss about software distribution. Okay, this is very important one which is in SCCM, the key role, one of the key role. Okay, so ఇప్పటి వరకు చెప్పిందంటే client installation, yes, it's very important. Then the next topic would be a software distribution. SCCM mainly we can consider into like not like three, but yeah, these are the major three key areas. Like one is software distribution, and second one is patch management, and third one is operating system deployment. In that various phases will come like Windows 7 to 10 upgrade and new hardware request, hardware management, and as infrastructure SCCM health. In overall SCCM, the parts are divided into like more than five and more, but major things would be like software distribution, patch management, and operating system deployment. Okay. So in software distribution, there has each and every company has their two teams. అంటే సాఫ్ట్వేర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోసం ప్రతి కంపెనీలో రెండు టీమ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి అప్లికేషన్ ప్యాకేజింగ్ టీమ్, ఒకటి SCCM టీమ్. So what application packaging team will do? They will do discovery, sign off, and integration testing and QA. Yeah. And what SCCM team will do? User acceptance test, pilot, and production deployment. We will go in the deeper way what application packaging and the things do. So each and every company we have below teams to manage SCCM. అంటే SCCM manage చేయడానికి we have application packaging team for software distribution, infrastructure and project team, SCCM team for BAU resource and imaging and OSD. And we have in SCCM we have like four different teams again. Clear what I'm saying to you? And L2 is a different. Okay, L2 which to does the basic troubleshooting of all these things. We can say sixth L1. So in SCCM, if we specifically talk about, no, there will be many teams. Maybe I can consider six teams. I can say so L1 is nothing but a service desk team which does the basic troubleshooting. So service desk team they will do minimum troubleshooting. Then if it's not working, then they will come to the SCCM L2 where you keep 4 years of experience and keep the packages. Okay, this team is also called an operational team. Operations team. Sorry, lost. Is it clear what I'm saying to you? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So if you keep 4 years of experience and you will fall under this team. Okay. So మీరు 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకున్న 5 years పెట్టుకున్న 4 years లో పెట్టుకుంటే ఏంటంటే యూ విల్ ఫాల్ అండర్ దిస్ కేటగిరీ. సో అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు నో బేసిక్స్ ఆఫ్ ద థింగ్స్, బేసిక్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ప్యాచ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, కొన్ని కంపెనీస్ లో SCCM టీమ్ నథింగ్ బట్ దే విల్ డూ లైక్ ప్యాచింగ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. If you keep about like 5 years of experience, I'm talking about some big MNCs. Okay, so 5 years experience, then you will fall under like if you fall under this team, you will do only patching and software distribution. Clear what I'm saying to you? So if you keep only 4 years experience, you will come under operations team. Means if any patching is failed or any end user issues related to SCCM, means you deploy some software package is not working or application patch, you will do troubleshooting. If you keep only 4 years, some companies they will take like 4 years also software distribution. Some companies will take like this. It depends upon the company to company. Okay, project to project also it will vary. Clear? OSD completely there is a different team. If you they are recruiting for SCCM,
They will ask only basics of OSD, but OSD will be a separate team within the SCCM. Clear? Hello. Yes, sir. So OSD will be a separate team in an organization. The OSD team will called as imaging team, engineering team, build team. This is a number of names will internally they can call. Okay. Just if you talk about OSD, there will be a different team. The naming convention of the will be different from company to company. Imaging they can call engineering team. Okay. The build team something OSD. If you want to learn only a OSD, that is the things. Or if you were going for 5 years or 6 years, 7 years experience in SCCM, they will ask only basics of OSD. But if you keep your profile, I am a OSD something, they will ask more questions. If not, they won't ask much questions. Okay. So these are the teams which are available in SCCM. Infrastructure team is different, who manages like infrastructure and all. If it is like a big company, and they will have a different roles. If you join in a small company or something, for all these and all, like see, this like this can be done only by a 1 or 2 persons or 5 persons. Some companies what they will do, if it's a very big MNC and big project, no, they will segregate the roles. Clear? But OSD also a Mm. different team, so you'll combine into these two categories. If it's a small company, OSD is completely a different, even in small organizations. Sometimes with the package constraints, they want same resource. Okay, they will expect this three resource to అట్లీస్ట్ అంటే ఈ మూడు కూడా ఒకరు చేసే వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు చిన్న కంపెనీలో అంత బడ్జెట్ ఇచ్చుకోలేక. వరస్ట్ కేసెస్ లో ఈ ప్యాకేజింగ్ కూడా అడుగుతారు అనమాట. రేర్ కేసెస్ అనమాట. 99.9% లెస్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ప్యాకేజింగ్ అడగడానికి. ఓకే. if somebody ask you do you know application packaging, you straight away say no. Okay, we have different team in our company to manage the application packaging. Clear? Yes, sir. Yes, if you want to have only 4 years of experience and all, if you want, you can prepare the basics of software distribution and patching, so that you are fall under L2 operations. మీరు 3 years 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ 4 years లో పెట్టుకుంటే ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అంత వర్క్ ఉండదు. ఎందుకంటే యూ వోంట్ డూ ఎనీథింగ్, యూ నోట్ డూ, యూ నో, దే వోంట్ క్రియేట్ యూ కలెక్షన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి కానీ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏం యాక్సెస్ ఇవ్వరు. యూ విల్ హ్యావ్ లైక్ జీరో పర్మిషన్ టు కన్సోల్. ఓకే, యూ విల్ డూ ఓన్లీ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఆన్ ఎండ్ యూజర్ మెషిన్స్. అంటే సంథింగ్ ఈజ్ ఫెయిల్డ్ ఆన్ ది మెషిన్, యూ విల్ ట్రబుల్ షూట్ అంతే. యూ వోంట్ హ్యావ్ అన్ యాక్సెస్ టు SCCM కంప్లీట్లీ. క్లియర్? అంటే ఏంటంటే ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అయితే మీరు 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని యూ వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ యాక్సెస్ టు ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టు క్రియేట్ ఎనీథింగ్. యూ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ 1% ఆఫ్ యాక్సెస్ టు SCCM. అంటే SCCM ఎంత పెద్దది ఉందంటే దెన్ దట్ యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ 1% ఆఫ్ యాక్సెస్ ఫర్ యువర్ వర్క్. క్లియర్? Yes, sir. If you want a package of 6 lakhs, the basic things would be fine. If you complete my videos of 30% of software distribution and patching and troubleshooting, you're good to go with L2 operations. If you want more than 10 lakhs or 8 lakhs package, yeah, then you need to complete all the videos with real time also. Okay. If you want to complete OSD, that is very dedicated. You need to prepare a lot. Yeah. On OSD only itself, if you prepare some time, you will get told to 13 lakhs package. Or anything you can get both. If you prepare all, you will get at least 12 lakhs package. If you complete my videos completely and if you prepare for 4 months, you are eligible to crack a package of 12 lakhs. Or if you complete the videos which are 30%, which are very important, software distribution, patch troubleshooting, and the infrastructure, yes, you will get. Then if you prepare also, you won't do the job, the things in the production completely. మీరు అన్ని వీడియోస్ కంప్లీట్ చేసినా సరే యూ విల్ డూ ఓన్లీ 5% ఆఫ్ జాబ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్. వీడియో చూసిన దాంట్లో అట్లీస్ట్ ఓన్లీ 5% వర్క్ మాత్రమే ఉంటుంది. క్లియర్? లాస్ట్ అగైన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ టు యూ?
Yes. Okay, we'll take one input from Rajesh. Hi, Rajesh. It's again from company to company, it will differ. Hi. Yeah. So, what's your roles and responsibilities in SCCM? Normally we do add the missions into the collections, Okay, and I'm doing end-to-end patching activity before we test in the test users. We have 25 test users. okay, After we receive a review from the client, we can go ahead with the UAT. After that patching, we do raise the change tickets and we represent the changes in the cab authority board. We have to represent our changes to get it approved. okay. Only you do Um, patching or software distribution also? Software distribution actually is handling by the application management team. But we do handle only one of the critical application in my client, that is CSS. That application package distribution we are handling. Okay, then only you're doing only patching. Yeah, only patching. Okay, good. So, each and every company differs project to project. Clear? So, someone gives you only software distribution, someone gives you only patching, someone gives you only infrastructure to do the activities. Thank you, Rajesh. Thanks, Anna. So, it differs to company. Okay, role to role. Some companies expect each and everything. If you keep more than 5 years, they will ask like this infrastructure and all. If you keep less than 4 years, they will ask expect at least this. They will expect. See, the manager will expect. No, you want to know each and everything, but that is not practically possible. Okay, but you need to stick to any two, like at least one or these two, some basics of infrastructure. If you are keeping more than 5 years, or if you're keeping 4 years also, at least you learn the basics also. That's fine. Clear? Some companies will take 13 lakhs package. They will give you only normal operations job like this L2 also. Some companies due to the lack of resources. If you have very good knowledge on patching, itching and all, but yeah, OSD has separate team. You will get some basics and also you want to do some operations also. Operations is nothing but day to day issues you will resolve. So these are the teams which are involved. Is it And clear about recently it? also we raised the P1 ticket with the Microsoft, Anna. Okay. Actually, as I told you, we have the one of the major application distribution, and we are not able to distribute it to the distribution points due to some issues with the antivirus. It's not allowing. It's blocking those DLL files. Okay. So they are waitlisted those files, and now we are able to distribute to the DPS. Okay. Got it. Good. These are the things. Is it everyone is clear Yes, sir. about the teams? So at least for 4 years you will fall under operations or SCCM BAU team means you will do regular patching or some companies they will give you only patching, some companies will give you only software distribution, some companies will give you both patching and software distribution. It depends on company to company will change project to project. That's what at least you need to know patching and software distribution basics of infrastructure would be fine. Okay. Complete OSD, yes, basic of OSD would be great. Like basic means what log you will check, how you will check, one or two errors. Clear. So, what is software distribution? If you talk about what is software, a collection of files grouped together to execute a task. Software distribution, any piece of software that can be installed on the end user machines without user interaction. Means user తెలియకుండా remote గా install చేసేదాన్ని just in a formal example, not exactly, but we can say any piece of software that can be installed on end user machines means nothing but users laptops, desktops without user interactions means వాళ్ళ నెక్స్ట్ కొట్టకుండా మనం ఇన్స్టాల్ చేసేదాన్ని సాఫ్ట్వేర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. Softwares will come in the form of
మేజర్ గా మనకి ఈఎక్సి ఎంఎస్ఐ ఉంటాయి ఎనీ సాఫ్ట్వేర్. ఎస్ నో? Yes, sir. సో కొన్ని ప్యాచ్ ఫార్మాట్స్ వుడ్ బి లైక్ డాట్ ఎంఎస్యు, డాట్ క్యాప్, డాట్ ఎంఎస్పి లో కూడా కొన్ని ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి అనమాట. దేర్ ఆర్ సమ్ బిట్ డిఫరెంట్, బట్ యా దీస్ ఆర్ ద ఫైల్ ఫార్మాట్స్. అండ్ ద స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ వుడ్ బి లైక్ బ్యాచ్ స్క్రిప్ట్, విబి స్క్రిప్ట్. అంటే బ్యాచ్ స్క్రిప్ట్ ఇనీషియల్ డేస్ లో ఉండేది, విబి స్క్రిప్ట్ it has now most of the companies will using PowerShell, but at least some companies are using also VB script. ఎందుకు స్టిల్ VB స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నారంటే డ్యూ టు సమ్ అడ్వాంటేజెస్. పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదంటే ఎస్ 80% ఆఫ్ కంపెనీస్ యూజింగ్ పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్, బట్ నో యూజింగ్ పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ రిమోట్ అటాకర్స్ ఆల్సో కమ్స్ అండ్ స్టీల్ ద డేటా. అలాంటి కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే పవర్ షెల్ లో కొన్ని ఇంకా బికాస్ నో ఇఫ్ యూ యూజింగ్ ద సేమ్ పవర్ షెల్, hackers will also use some PowerShell script to collect the data. సో అలాంటివి ఉంటాయి కాబట్టి కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే VB స్క్రిప్ట్ స్టిల్ దే ఆర్ యూజింగ్ VB స్క్రిప్ట్ ఫర్ సమ్ ప్యాకేజ్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్. Okay, PowerShell also the new way of managing the things. Yes, they are using like 80% of 60% of companies are using also PowerShell scripts. Clear? If somebody asks you what do you know PowerShell script, yes, you can say I know the basics of PowerShell script. I have knowledge on it. I can rewrite like checking. I can download the PowerShell script from TechNet and all, and I can change, and I can use it accordingly. Clear? Clear. The basic things like you can let you know later, like 5 or 6 commands. How to get services, how to start and stop services. 2 to 3 things you can learn on your machine, like whatever the thing, so that you can say we will you can randomly say like 2 to 3 scripts I can use on my day-to-day activities. That is fine, so that they can understand, yeah, you are using some basic knowledge at least. Okay, they can understand. So fine, software distribution workflow. So packaging team, simple గా చెప్పాలంటే, if you consider as a, if you have owning a sweet shop, so who will do sweets is very difficult, right? They're doing the sweets, different varieties of sweets. Am I yes or no? Yes, sir. Yeah, if you consider a sweet shop, who's baking it, something, who's preparing it, if I can say preparation is very difficult, right? They will prepare, like if you say 100 varieties of sweets, am I right or It wrong? would be difficult. Difficult. This is nothing but like packaging team. Preparation they will do. Okay, what I can say, in the shop they will sell, right, in front of the customers, right? What they can say, who people can they are doing hard work or smart work? Who is doing hard work here? Packaging team. Hard work. Packaging team. This does lot of efforts, and they only creates an application in the console also. Okay, then what this SCCM team will do means UAT, like SCCM team will do whatever they created, they will deploy to like what I can say is SCCM team. They will deploy to 5 users as UAT, create a collection and deploy. Okay, if say some sweet is not good, what they will say, to whom they will report, who Packaging team. sells the, who's first customer will lose. For example, 5 people bought the sweets and they say it's not good. Who will report? At the least a shop owner or who is taken, right? Firstly, SCCM Yeah. Then it will, salesman, like yeah. Then what they will do, SCCM will contact again packaging team to recheck the recheck the quality and quality.
Okay. So in software distribution world, the SCCM intervention is very less. Means we won't do much things. We will manage the things. But you need to have a good rapport with packaging team, right? You need to make some understanding, like what the thing, how they are doing and all. If you have, then you have a good control. You can deliver the products very easily. If say they do like 99 mistakes while preparing the report, instead of uh, keeping sugar, they keep salt. What happens? It will completely fail. Fail. If you, then you will give to the 5 users. Simply you will give the same things to 1,000 customers. What happens? They kept salt in one sweet and you sell to 1,000 customers. Your reputation will reduce or it will increase. Reduces. It will be a disaster. Like So that's why you need to do UAT, means at least you need to take something, or you need to give at least 1 or 2 users within your company, or five. If it works, then you can give it to 10. Then you can plan for a 10,000 first 1,000, then some 5,000. Clear what I'm saying? Clear or not? Sorry, let me share my screen. Yeah. So for example, UAT users, for example, you taken wrong people, like who does not know taste and all. What happens? Even 5 and 10, when you give it to you bigger audience, don't know the result. you don't know the exact results. Correct? Yeah. Yeah. Simply they will take and say, yeah, it's good. But when you're giving to the very huge audience, the audience will be a different customers, right? They have their own taste comparing to a different shops, right or not? You- Yes, They sir. want to meet the good business. They have to give the good taste. Am I right? So in the same way, application, they if they design very goodly in the packaging, then there will be no issues at all. If they like they has taken some freshers and all, and they create something, they did some mistakes, yes, it will impact in production completely. So what SCCM will do in software distribution is very less, so only managing. So whatever the packaging team will do, they only create a package in SCCM. Then what we will do, first we'll target to some users, as UAT is nothing but user acceptance test. Means we'll collect some few users and deploy. Then a pilot. Before also it will, some companies will defer pilot and all. Pilot is nothing but an internal. Rajesh Praveen, is in his. Yeah, sorry. Yeah, something. I have one question. You are saying UAT. So, do every project have this? No, it's very difficult. Sorry, I can't get you. Can you uh, repeat the question? do every project have the UAT dedicated environment, or there will be some systems where we can check? It's company to company. It's very difficult. Okay, but yes, every environment has UAT, but at least a big company has more users. Less company has at least 2 users. Okay, Without that, if they want, they will face some challenges in production. But some companies will give at least, yeah, 1 or 2 users for UAT. They will check the okay, functionality of application, whether it's opening or not. Just check. For example, if you deploy some ABC software, they will open and see the application is opening or not, and they will try to check something functionality of the application will they'll just. For example, if you deploy software, it's not open at all, hmm, right? Then there is no use of deploying to 1,000 users. To just validate the functionality, each and every tab in the application. For example, if I deploy MS Office, whether Word is opening, Excel is opening or not, that's what they will check in the related to that application. uh, we Pilot, do same yes, kind yeah, in our projects. Like we do have dedicated environments where we can do the testing. yeah. Each and every company has that. Pilot is depends again internal test. If you have some virtual machines and all, they will deploy to that machines and test first internally. Then they will contact the customer who raises for UAT. Then they will deploy to the
production in a phased approach. If it's a very critical application, then they will deploy only first 50 or 10 users, because no, some application will be on 2 GB, some application also 8 GB. But SCCM will not support sometime like which very big application like more than 8 GB. But yeah, 5 GB and all applications are okay, 2 GB, 3 GB. But I hear the packaging team will face some difficulties to create some more complex. If the package is 16 GB, then they will recommend to go with a manual way rather than going in SCCM. Why? Because copying of data from 16 GB into a remote machine means like it's a network choke again. If somebody deploy at least 10 machines from the same location, then the network will hang. So, and also packaging team will consider only to create SCCM package if some, like for example, if a softwares are required more than like 15 or more than 50 users, then only they will create a package in SCCM. More than 10 to 50 users, an application is required. For example, if it requires for only one user, two users, they won't create a package at all in SCCM. When they will create a package in SCCM, if one application or package requires for 10 users now, and in future it requires more users or 50 users now, and it requires more users in the future, then they will go for packaging and they will create in SCCM. If it simply requires for only one user, two users, they will ask to go with a manual installation rather than coming to SCCM. Clear what I'm saying? అంటే ఒక్క అప్లికేషన్ ప్రొడక్షన్ లో పెట్టాలి అంటే దేర్ విల్ సమ్ కన్సిడరేషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ అప్లికేషన్ 10 యూజర్స్ కంటే కావాలి, ఫ్యూచర్ లో ఇంకెక్కువ రిక్వెస్ట్లు వస్తాయి అన్నప్పుడు మాత్రమే ఇట్ విల్ కమ్ యాజ్ ఎ రిక్వెస్ట్. Okay. Not all applications will come in. So what they will do, they will give the source to L1, L2 team to install manually if it's very less users. If it is going to a big audience in future, they want to have that 1,000, 10,000 or at least 50 users, or next year they want to have like 500 users, so then only they will try to create. Because no, highest revenue will be generating by packaging team. Means customer will raise a ticket and they will pay like around 500 euros for one ticket to create a packaging. Depends company to company, 400, 300 pounds and $400 for a packaging ticket. Means the customer will raise a ticket, they will deliver the package, like there is a flow. For example, if you take about application packaging team software distribution workflow, what there is application owner will raise a service request in a to packaging team. అంటే ఏంటంటే ప్రతి కంపెనీలో కొన్ని అప్లికేషన్ ఓనర్స్ ఉంటారు, లైక్ ఫ్రమ్ ఏ క్లయింట్ కస్టమర్ నుంచి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తారు packaging team ki. Packaging team will analyze the request and will make a discovery sign off. అంటే ఏంటంటే ఓకే, ఒక ప్యాకేజ్ వచ్చింది, సమ్ ఏబిసి సమ్ ప్యాకేజ్. ఆ ప్యాకేజ్ గురించి తెలుసుకొని కస్టమర్తో ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటారు అనమాట. ఓకే, నాకు ఈ రిక్వైర్మెంట్, ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలో తెలుసుకొని ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ తగినట్టుగా డిజైన్ చేస్తారు. అంటే కస్టమర్కి డెస్క్టాప్లో షార్ట్ కట్ కావాలా వద్దా, యాడ్ అండ్ రిమూవ్లో ప్రోగ్రామ్స్లో నేమ్ ఏమి ఉండాలి. సో దేర్ విల్ బి సమ్ స్టాండర్డ్స్ ఫ్రమ్ ప్యాకేజింగ్ పర్స్పెక్టివ్. అవన్నీ అప్లికేషన్ ఓనర్ తో దే విల్ గో ఇన్ ఏ మెయిల్ ఆర్ కన్ఫర్మేషన్, దే విల్ గివ్ అండ్ టేక్ కన్ఫర్మేషన్. దెన్ అప్పుడు పైలట్ టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత యూఐటీకి వెళ్తుంది అనమాట. ఇది షార్ట్ ఓవర్ వ్యూ అప్లికేషన్ ప్యాకేజింగ్. ఇన్ డెప్త్ చూసుకుంటే ఏంటంటే ప్యాకేజింగ్ టీమ్ హ్యాస్ అన్ ఎస్ఎల్ఏ. ఎస్ఎల్ఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. ఒక సింపుల్ ప్యాకేజ్ అయితే దే విల్ టేక్ 4 days టు క్రియేట్ ఎ ప్యాకేజ్. ఇఫ్ ఇట్స్ మీడియం ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటంటే 8 days తీసుకుంటారు. ఇఫ్ ఇట్స్ కాంప్లెక్స్ ప్యాకేజ్ మీన్స్ దే విల్ టేక్ 12 days టు క్రియేట్ అండ్ టెస్ట్ అండ్ డెలివర్ టు ఎస్సిసిఎం టీమ్. అంటే ప్రొడక్షన్ లో వెళ్ళడానికి కాదు, ఎస్సిసిఎం టీమ్ కి ఇవ్వడానికి దే విల్ టేక్ దిస్ డేస్. క్లియర్? హలో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కస్టమర్ ఒక స్వీట్ షాప్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ కావాలంటాడు, ఐ నీడ్ మోర్ స్వీట్ అంటాడు. టెస్ట్ చేసిన తర్వాత స్వీట్ తగ్గించమంటే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఇఫ్ దే ఆర్డర్ లైక్ 2000 స్వీట్స్, ఓకే, దెన్ దే సే గివ్ గుడ్ మీన్స్ మోర్ షుగర్ ఇన్ టు ద స్వీట్. ఆఫ్టర్ గివింగ్ ద డెలివరీ దే సేయింగ్ ఒకసారి ఒక టేస్ట్ చేసిన తర్వాత నో నో ఐ డు నాట్ వాంట్ మోర్ స్వీట్, టేక్ ఏ లెస్ స్వీట్. వాట్ హ్యాపెన్స్? We need to reproduce all. అగైన్ వీ నీడ్ టు డూ ఎ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. అంతేగాని ఉన్న దాంట్లో కొంచెం నీళ్ళు కలిపేసి ఇస్తే ఏమైనా అవుతుందా? స్వీట్ లో తగ్గిపోతుంది షుగర్? No, no.
ఎంటైర్ స్పాట్. సో అగైన్ దే హ్యాస్ టు రీవర్క్ కంప్లీట్లీ. ఏమ రైట్? అంతేనా? మళ్ళీ ఫ్రెష్ ని స్టార్ట్ చేయాలా, మధ్యలో స్టార్ట్ చేస్తారా? ఫ్రెష్ గా మళ్ళీ రీప్రొడ్యూస్ చేయాలి. రీప్రొడ్యూస్ చేయాలి. సో అందుకనే ఆ డిస్కవరీ సైన్ ఆఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రిక్వైర్మెంట్స్. వాట్ రిక్వైర్మెంట్స్? సంబడి ఇఫ్ ఒక కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నారు, ఒక 10 days అయిపోయిన తర్వాత ఐ వాంట్ టు చేంజ్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. అగైన్ దే విల్ కన్సిడర్ ఫ్రమ్ ఏ స్క్రాచ్. అగైన్ దే విల్ టేక్ సమ్ అట్లీస్ట్ 10 days అగైన్. అదే ఇనీషియల్ గానే ఏంటంటే ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలని ఒప్పందం పెట్టుకుంటారు. సో ఆ బట్టే స్టార్ట్ చేస్తారు. వన్స్ ఇట్ స్టార్టెడ్. సో అలాగే ప్యాకేజింగ్ టీమ్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ ఫేజెస్. డిస్కవరీ సైన్ ఆఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సోర్స్, అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడుంది, రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేస్తారు. వన్స్ ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి లాక్ అనమాట. అంతే. అంటే అప్లికేషన్ ఓనర్ కి ప్యాకేజింగ్ టీమ్ మధ్యన ఓకే నాకు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి, సాఫ్ట్వేర్ డెస్క్టాప్ లో షార్ట్ కట్ కావాలి, అప్లికేషన్ లాంచ్ అవ్వాలి, సంథింగ్ దే విల్ గివ్ సమ్ కండిషన్స్. ఓకే, దెన్ దే విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఏ ప్యాకేజ్ మాన్యువల్లీ అండ్ దే విల్ ట్రై టు డిప్లాయ్ ఇన్ SCCM లో కొన్ని వర్చువల్ మెషిన్స్ పెట్టుకుని వాళ్ళు డిప్లాయ్ చేసుకుంటారు అప్లికేషన్ పనిచేస్తుందా లేదా. దెన్ అగైన్ దే విల్ గో ఫర్ QA. QA ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేశారు, ఓపెన్ అవుతుందా లేదా, అన్ఇన్స్టాల్ చేసి రీఇన్స్టాల్ చేస్తారు, పనిచేస్తుందా లేదా. క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ టు యూ? ప్యాకేజింగ్ విల్ టీమ్ డూ ఆల్ ద పాసిబుల్ టెస్టింగ్స్ అన్నమాట. దెన్ ద రిక్వెస్ట్ విల్ కమ్ టు ద SCCM టీమ్. ఈ ఎన్ని ఫేజెస్ దాటిన తర్వాత ఇట్ విల్ కమ్ టు SCCM టీమ్ ఫర్ UAT డిప్లాయ్మెంట్, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్. క్లియర్? హలో, am I audible? Yes, no? Yeah, am I audible? Yes, sir. Is it clear what I'm saying to you? So packaging team has to complete all these phases. వాళ్ళే ఇంటర్నల్ గా VMs లో టెస్ట్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళే QA కూడా చేస్తారు అన్నమాట అప్లికేషన్ కి. Yes, sir. సో ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత అది SCCM టీమ్ కి వస్తుంది టికెట్. సేమ్ టికెట్ రావచ్చు, న్యూ టికెట్ వస్తుంది మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేయమని. ఓకే, దే విల్ గివ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ లైక్ 10 users టు UAT. లేకపోతే యూ నీడ్ టు కాంటాక్ట్ ద అప్లికేషన్ ఓనర్ అగైన్. యా, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ అప్లికేషన్ టెస్ట్ అంటే అప్లికేషన్ ఓనర్ ఒకడు ఉంటాడు అనమాట, వాళ్ళ కొలీగ్స్ మెషిన్స్ ఇస్తాడు అనమాట. సో దే విల్ గివ్ ఈజ్ కొలీగ్స్ మెషిన్ టు టెస్ట్ అది పనిచేస్తుందా లేదా. దే విల్ కన్ఫర్మ్. ఓకే, and SCCM team into comes into the picture in between, no? So once QA is completed, then it will come to SCCM team for a pilot testing to check the functionality of application. అంటే ఏంటంటే వన్స్ QA అయిపోయిన తర్వాత SCCM team కి న్యూ టికెట్ రావచ్చు, రిక్వెస్ట్ మెయిల్ రావచ్చు, ఎలా అన్న కంపెనీ టు కంపెనీ ఇట్ విల్ వేరీస్. ప్యాకేజింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తారంటే అడ్మిన్ స్టూడియో అనే టూల్ వాడతారు అనమాట కన్వర్ట్ చేయడానికి. విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ దిస్. ఓకే, అడ్మిన్ స్టూడియో టు కన్వర్ట్ EXE to MSA. అప్పుడు SCCM టీమ్ కి టికెట్ వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే యూజర్స్ తో కాంటాక్ట్ అయ్యి ఓకే ఎవరైతే అప్లికేషన్ రైజ్ చేస్తారో వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయ్యి లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ తీసుకోవాలి. ఎంత UAT ఎక్కువ ఉంటే అంత ప్రొడక్షన్ స్మూత్ గా వెళ్తుంది. సమ్ కంపెనీస్ విల్ నాట్ గివ్ మోర్ పైలట్ యూజర్స్. 1-2 యూజర్ ఇచ్చి కన్ఫర్మ్ చేసి ఒకేసారి 1000 మెషిన్ మీద డిప్లాయ్ చేస్తే విల్ బి ఇంపాక్ట్. యూజర్స్ థరోగా చెక్ చేసేయాలి. We can deploy an application to 10 users and will take a feedback. Then again pre-production అని ఒక 100 యూజర్లు డిప్లాయ్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఫీడ్బ్యాక్ చేసి తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూట్ అన్ని ప్యాకేజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ప్రొడక్షన్ కి ఫేజ్ వైజ్ గా డిప్లాయ్ చేస్తాం అనమాట. Day 1, Day 2, Day 3. అంటే ఇది మాస్ రోల్అవుట్ ప్రాసెస్. అంటే ఒక కంపెనీలో 30,000 మంది యూజర్స్ ఉన్నారు అనుకో, సో అన్ని ఒకేసారి డిప్లాయ్ UAT ఒక 10 యూజర్లు డిప్లాయ్ చేసి 30,000 ఒకేసారి డిప్లాయ్ చేసి ఎలా ఉంటుంది. It will be a conflict. ఏదన్నా ఇష్యూ రాకపోయినంత వరకు ఏం ఉండదు. అర్థమైందా? అంటే ఒక 10 యూజర్స్ డిప్లాయ్ చేసాం, 30,000 యూజర్స్ ఒకేసారి డిప్లాయ్ చేస్తే ప్రాబ్లం రాకపోయినంత ప్రాబ్లం వస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్స్ ఇట్స్ ఏ వెరీ హ్యూజ్ మాన్యువల్ టాస్క్. అంటే ఫస్ట్ అన్ఇన్స్టాల్ చేయడం, మళ్ళీ ఓల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయడం అనేది నాట్ మచ్ ఈజీ. క్లియర్? One question here. ఓకే, Like you said, the customer have 30,000 systems. యా. So this phase is like 10 PCs, 100 PCs, 500 PCs. So who will decide this? Like the సో UAT దే process? డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ SCCM టీమ్. అంటే ఏంటంటే 30,000 యూస్ అంటే 100 500 అని చెప్పరు జనరల్ గా, దే వోంట్ ఫాలో. బట్ అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ ఏ
డెడికేటెడ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ 30,000 కలెక్షన్స్ ఒక మెషిన్ ఉంటుంది. వెదర్ customer can decide or you can decide taking random 100 machines and test on them, or you can leave it to customer. If they want any reasons, they can ask for a list, and you can follow when it's a critical applications. But company lo ee 500 100 follow, at least they will, once UAT is test, they will deploy to like a criticality of application, they will deploy 1,000 users and will monitor, and again they will deploy to 5,000. Depends upon company to company, process will change. But what we need to make sure, UAT test is need to go thoroughly. Okay. So we need to think like if it's a business critical application, yes, thorough test is required. If it's a normal application, that's okay. అంటే కొన్ని కంపెనీస్ లో గూగుల్ క్రోమ్ పని చేయకపోతే ఇట్ విల్ బి బిగ్, వెరీ బిగ్ ఇంపాక్ట్. ఎందుకంటే గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దే విల్ ట్రై టు ఓపెన్ ద సమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అమెజాన్ కంపెనీ తీసుకున్నారనుకోండి, దే వాంట్ టు ఓపెన్ సమ్ వెబ్సైట్ అండ్ డిజైన్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, yes. ఓకే. సో కంపెనీ టు కంపెనీ వేరీస్ అవుతుంది అనమాట. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే టెస్టింగ్ ఒక 500 1000 యూజర్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇనిషియల్ గా. వాళ్ళ దాంట్లో ఇంపాక్ట్ వస్తే యూ కెన్ స్టాప్ ఎంటైర్ ప్రొడక్షన్ 20,000 29,000 కి ఇంపాక్ట్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు. సో వీ కెనాట్ కంట్రోల్ అండ్ గివ్ డిజైన్, ఇట్స్ ఆల్రెడీ ప్రీ పార్ట్. అంటే ఏంటంటే కంపెనీస్ ఆల్రెడీ సెట్ ఆఫ్ బ్యాచ్ కలెక్షన్స్ అనేవి ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉంటాయి. అవి ఏ బ్యాచెస్ లో ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి. యూఐటి తరోగా చేస్తే వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్. ఈవెన్ మనం ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ ఇష్యూస్, వీ వోంట్ గెట్ మచ్ ఇంపాక్ట్. ప్యాకేజింగ్ టీమ్ కే ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. వై దే నాట్ టెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ క్యూఏ. క్లియర్? అంటే ఎస్కలేషన్ వచ్చేది మనకే, గట్ వీ వాంట్ టు వర్క్ విత్ ప్యాకేజింగ్ టీమ్. క్లియర్? క్యూఏలో అన్ని టెస్టులు చేయాలి వాళ్ళు, పాసిబుల్ కేసెస్ అన్ని టెస్ట్ చేయాలి. దట్ హ్యాస్ టు, దెన్ ఓన్లీ దే హ్యాస్ టు రిలీజ్ ఇన్ టు ప్రొడక్షన్. We cannot have much control in the software. మనం ఏం చేస్తామంటే simply deploy and take a reports and produce the reports and share to customers. Clear? Yes, sir. Yeah. So this is, yeah, day 4. And at least we need to maintain 95% of complaints reporting. అంటే ఏంటంటే మనం 100 యూజర్స్ డిప్లాయ్ చేస్తే ఏంటంటే అది 95 యూజర్స్ సక్సెస్కి వెళ్ళాలి. అంటే 10,000 మెషిన్ డిప్లాయ్ చేస్తే 9,500 మెషిన్స్ కి సక్సెస్ రేట్ చూపించాలన్నమాట. ఒక 500 ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు, బట్ యూ కెన్ డూ ఏ మాన్యువల్ L1 టీమ్ కి L2 టీమ్ కి ఇచ్చి రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? నో బడీ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ 100%. అంటే 100కు 100 అంటే ప్యాచింగ్ లో 100కు 100 ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఎనీ ఎనీ ప్రొడక్ట్ నో SCCM అట్లీస్ట్ 100% విల్ నాట్ పాసిబుల్. దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ అట్లీస్ట్ 95%. అంటే కస్టమర్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారంటే ఒక 100 మెషిన్ డిప్లాయ్ చేస్తే ఒక అట్లీస్ట్ 95 సక్సెస్ రేట్ చూపించమంటాడు అనమాట. ఇఫ్ సంబడి ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ యువర్ కంప్లైంట్స్ రేట్ ఫర్ అప్లికేషన్ అంటే 95 అని చెప్పొచ్చు. బట్ ప్రాక్టికల్ గా పాసిబుల్ అవుతుందంటే నో. 95 సమ్ టైమ్ వీ కెన్ అచీవ్ ఫ్రమ్ ఏ మాన్యువల్. అంటే 90 to 95 వస్తుంది. బట్ యా, ఇట్ హాస్ టు ఫర్ 3% 5% యూ నీడ్ టు డూ మాన్యువల్. సో రాజేష్, వాట్ patch complaints you are maintaining in your organization for workstations? 95% అన్న. 95%. Good. యాక్చువల్గా అది ఓన్లీ ఆఫ్లైన్ మిషన్స్ కాకుండా మిగిలిన వాటికి 95%. ఆఫ్లైన్ Give me about, మిషన్స్ అన్ని ఆఫ్లైన్ లో ఉంటే దట్స్ నాట్ అవర్ హెడేక్. yeah, but that's fine. So let me know overall machines, how much complaints is there if it's offline also, then how much you're getting? దెన్ 89 91. 90, right? Yeah, So yeah. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ డిప్లాయ్ టు 100 మెషిన్ డిప్లాయ్ చేశారు మీరు, 50 యూజర్స్ ఆఫ్లైన్ లో ఉన్నారు 1 month, అంటే మీ కంప్లైంట్స్ రేట్ ఎంత ఉంటుంది? It will be 50% or less. 50% or less, or 45 40. సో కస్టమర్ మనల్ని అడుగుతారు ఎందుకు 95 రాలేదంటే యూ నీడ్ టు గివ్ జస్టిఫికేషన్. If 50 users are there, we cannot, 50 users are offline from 1 month, we cannot achieve 95%. Am I right or wrong?
మేమైతే రిపోర్ట్ పంపించేటప్పుడే కంప్లైంట్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఇన్స్టాల్డ్ అప్డేట్స్ అవన్నీ పెడతాం, ఆఫ్లైన్ మిషన్స్ తీసేస్తాం అనమాట కంప్లైంట్స్ లో. Okay. Each and every company has a different criteria. We need to educate the customer first. ట్రూ. సో మనకి ఎవరైతే కస్టమర్ ఉన్నారో నన్ను ఎడ్యుకేట్ చేయాలన్నమాట ఫస్ట్. ఓకే, ఇలా పాసిబుల్ అవుతుంది, ఇలా పాసిబుల్ కాదు అంటే, లేకపోతే ఏమంటాడంటే 100కి 100 నాకు కావాలంటాడు. యూ నీడ్ టు గివ్ 100% accuracy అంటాడు. యూ నీడ్ టు టెల్ లైక్ యూ పుట్ ద మెషిన్స్ ఆల్ ఆన్లైన్, సో విల్ ఇన్స్టాల్. దట్ ఈస్ ప్రాక్టికలీ నాట్ పాసిబుల్. ఎస్ సార్? నో? Yes, sir. Clear? Yes. Yeah. Packaging. Yeah. Okay. That's it about the basic of packaging and the stuff. Any doubts so far?